Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Good morning and hi to all teachers, parents and the wonderful students. Welcome to Pusat Tuisyen Academy YouTuber, a joint adventure with e-didik Malaysia and Kelab Guru Malaysia. Bermula percuma, selamanya percuma. Before we proceed, let's begin our session with recitation of Kitab Al-Fatihah. And for the non-Muslim, please recite your prayers according to your religion. Al-Fatihah. How is everyone doing today? My prayer that everyone is in the best of health. Happy holiday and coming soon Chinese New Year. So teacher wish happy Chinese New Year to all students that celebrate this year. Okay, especially for Encia Yi, okay. And may happiness, property and wealth for you. So this year is Year of Tiger. Wow. Okay, before we proceed our class today, let me introduce myself first. Okay, I am Madam Naini Harun as your moderator for today from SMK Sultan Sulaiman, Kuala Terengganu. And together with us is Madam Nur Faiza Ahmad. Okay, Assalamualaikum. Okay, as our host controller and also our head panel of Biologi Prayu. Okay, she's teaching matriculation from College Matrikulasi Negeri Sembilan. And the most important person today is our presenter, Miss Wawa. Okay, Miss Wahida. She's teaching matriculation from College Matrikulasi Pahang. So let us give a warm welcome to our presenter. Okay, so our topic today is population ecology. Okay, especially for matriculation SEM 2 and STPM SEM 3. Okay. For the record, we are now live on Miss Wawa channel. Her channel is My Biology by Miss Wawa. So as a sign of support to Miss Wawa for the hard work preparing today's lesson, please subscribe her channel. Okay, and not forgetting also Teacher Faizah channel and also mine. Okay, Cikgu Nurlaini HR channel. Okay, as usual, the lesson will approximately 1 hour. The certificate link and the credit claim link will be given at the end of this session. Okay, remember that you can use e-didik and email, okay, to claim the certificate. Okay, for credit claim, you need to collect the one letter. Okay, they have codes. Okay, 1 letter and 5-digit codes. Okay, which will be announced separately at a certain time during our class today. So be sure to follow the class up until the end to get the complete code for credit claim. I would also like to remind students to use appropriate language and provide teacher a picture if you wish to post comments in the chat box. Okay, I'm pretty sure all of the students here are excellent students who will upload a positive classroom environment. Okay, please give your full cooperation in making this life a lively one. Okay, stay focused, and if you have any question, please write on the chat box, and Miss Wawa will try to provide you with the answer. Okay, so before I give Miss Wawa to present, I announce the first code. Okay, so this first code, they have one letter and 2 digit, two number. Okay, so the digit is A17. Okay, A17. Okay, so without further ado, please welcome Miss Wawa to start her presentation. Okay. Okay, hi, Assalamualaikum, selamat malam. Happy Chinese New Year. Okay, first of all, untuk my Chinese student, all Chinese students. Okay, tahun harimau kan tahun ni kan?
Alright, so harap semua stay safe ya, stay safe dan dapat merayakan tahun ni kita raya best sikit lah kot kan, insyaAllah. Alright, so untuk kelas kali ni, for this class, I will cover the topik apa, stay tuned. So first of all, I introduce myself first. I'm Wahidah binti Zakaria. I'm teaching at College Matrikulasi Pahang Matriculation College, about 20 years and counting. And my biology channel, YouTube channel is Oh My Biology by Miss Wawa. So please subscribe bagi saya sokongan untuk saya perbaiki supaya channel saya akan grow. Alright. So jom kita lihat saya punya team member. Alright, kita ada ketua panitia kita Puan Nafaiza binti Ahmad daripada Negeri Sembilan Matriculation College. Yes, her teaching experience is about 26 years and for about 11 years teaching matriculation. So her channel is Cikgu Faizah. And then we have cikgu moderator kita malam ni Puan Nurnaini binti Harun daripada Pusat Tingkatan 6 Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Sulaiman, Terengganu. So her teaching experience about 24 years and 80 years teaching STPM. Her channel is Cikgu Nurnaini HR. Alright, while our last team member is Puan Fatihah binti Mansor. So she cannot be with us malam ni. Okay, so she's from Pusat Tingkatan 6 Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Sedang, Selangor, and her teaching experience about 30 years and with 21 years teaching STPM. And her channel is Cikgu Fatihah 66. So please subscribe our channel. Alright, other than that, in academic YouTuber, we have other subjects. Okay, for example, here we have every Saturday at 5 p.m. we have mathematics T, mathematics matriculation, mathematics M, and so on lah. Alright, and chemistry every Sunday 3:30 p.m. Leaded by Cikgu Shahnun. Kalau math study, mathematics tadi leaded by teacher Im. Alright, we have also the Perakaunan and Ekonomi Pra-University leaded by Madam Fizi. Alright, and other subjects. For example, here we have English apa lagi subjek-subjek lain lah pengajar perniagaan and so on. Alright, and you can follow ataupun you can come to our website our portal www.academyyoutuber.com for more information nak claim kredit ke nak tengok news or nak tengok jadual ke untuk pelbagai subjects. Okay, now let's start. Alright, let's start okay, so malam ni we will learn about population ecology. Alright, okay ke audio macam ada echo? Ada tadi sekejap. Ada sikit ni. Alright, so okay, let's start. So in population ecology, so for matriculation we have PSPM final exam, and for matriculation we will focus on the explanation about biotic potential ataupun kita tulis kat sini biotic potential, the symbol is R. Okay, hold on kejap. The symbol R biotic potential. Okay, kenapa saya dengar macam echo ke saya ada on apa-apa Tak ada clear je. Mungkin cikgu awak. Okay. Alright, so explain the biotic potential and environmental resistance and their effect on the population growth, and then carrying capacity, alright, the natality and the mortality. Natality and mortality is about the birth and the death, kematian dan juga kelahiran. So this will involve ataupun kita kata it will give effect to the population growth. Kejap saya nak cari saya punya point. Okay, here. Alright, so here,
other than that, to explain the population growth curve, kita ada beberapa graph ya yang kita boleh tengok ya. The graph show the population, either the population is slowly increase their number of individu in the population ataupun fast, very fast. So how about the number of individu in the population? Bertambah ke berkurang ya? So for matriculation, we will focus on the human and also the paramecium species with different population growth curve, different type or different shape ya. Alright, and then explain the density and also the density independent factor and the density independent factor. Actually, the density dependent and density independent factor are the environmental resistance. Kalau kita boleh relatekan dia, actually it is the example. They are the example of environmental resistance. Alright, how about the form C, the STPM? Okay, pra-university, you should be able to explain the population growth for S and J shape curve. Actually, the SJ shape curve ini, the S curve is the logistic growth curve and J growth curve is the exponential growth curve. Alright, so other than that, explaining also the biotic potential, the birth, the natality means the birth, kelahiran, mortality, the death, the kematian, the migration, either the immigration, perpindahan masuk ke dalam populasi, ataupun emigration, perpindahan keluar individu daripada populasi. Okay, so kita rangkumkan di bawah tajuk migration lah, and also the survivorship. Alright, so kat sini ya, actually kalau matriculation dulu kita ada ya, kita nak explain type 1, type 2 and type 3 of species whereby they use the K strategies or R strategies ya. Tak apa, nanti saya akan sentuh sikit ya. Kita dah untuk matriculation kita dah agak buang, kita tak explain detail lah. Dulu kita explain detail about the K and R strategies, how different types of species, either type 1, type 2 or type 3, they will construct a curve ya. Dia akan membina bentuk curve yang berlainan ya, disebabkan dia punya biotic potential yang berbeza ya. Alright, and then the carrying capacity, explain what is meant by carrying capacity and sustainable. Okay, yang ni mungkin saya tak sempat nak sentuh lah. Okay, saya akan sentuh yang saya sempat saja dan sebanyak mungkin lah. Alright, for introduction, okay, kita boleh tengok di sini the population growth. Okay, when the study of the population ecology was done ya, dilakukan ya ke atas human population on earth. So the dynamic of the population ya, the dynamic tu maksudnya naik turun bilangan manusia di atas muka bumi ni, kita buat kajian. Alright, so kita daripada kajian tersebut kita boleh plotkan manusia di atas muka bumi ni ya, within the time, dalam tempoh masa beberapa tahun, berjuta tahun, okay, daripada pada tahun 1700 sampailah ke 2029 kat sini kan. Okay, dan di sini ni pula kita tengok ni macam dia punya estimation. Okay, estimation, ramalan, estimation about the human population on earth until tahun ya, until the year of 2100. So maksudnya kat sini menunjukkan the trend of human population on earth lama-lama akan meningkat ya. So how about the rate? Okay, tapi the rate dia akan decreasing. The rate tu maksudnya kadar kelahiran setiap tahun, kadar kematian ya, dia semakin menurun ya, berbeza ya. Okay, so dikatakan ya pada waktu itu mungkin kenapa boleh banyak manusia dekat pada tahun 2020 ke atas. Okay, mungkin disebabkan oleh teknologi, alright, perubatan, medikal dan sebagainya membuatkan manusia-manusia ni dia boleh hidup lebih lama. Ya, sedangkan the growth rate is decreasing. Kan, kita semakin lama ramai yang tak melahirkan anak kan. Anak, maksud saya macam ni, ramai yang kahwin lambat, ramai yang ada anak sedikit kan. Melahirkan anak setiap tahun sedikit ya. Zaman dahulu masa tahun 1700 sampailah tahun 1900 lebih macam tu. So masa ni the rate of the growth population ini increasing. Zaman dulu okay, orang melahirkan anak dengan ramai kan, anak 16, 20 orang kan. So
Masa itulah ya the rate. Tapi after that, after the ledakan teknologi ya, dunia semakin maju, the growth rate becomes slower. Contoh macam Jepun kan, dia ada trend sekarang yang kahwin tak nak anak. Ada juga macam tu kan, bela binatang je. Okay, so basically the meaning of population ecology, the branch of ecology that will study, akan mengkaji. Okay, mengkaji, study of the structure and dynamic of population, and also can be said as the study of how members of the population interact with their environment. So the world population of human ni hanyalah satu contoh sahaja, ya. Ni contoh dia lah yang saya bagi tahu tadi tu. Okay, so kita boleh tengok juga di sini how the population growth can be negative or positive. Alright, so disebabkan apa? Disebabkan when the population growth increase, it can be said that there are birth ataupun natality or immigration occur. Ataupun when the population growth decrease, maksudnya berlaku death ataupun kematian ataupun emigration occur. So the individu number, okay, bilangan individu in the population will change. Bilangan individu dalam populasi tersebut akan berubah. Alright. So other than that, yeah, what makes the population to increase ataupun to decrease is also caused by their biotic potential, the tendency of them to reproduce. For example, kalau kita kaji ya, the population growth of housefly, they have high biotic potential. So each of month, each of weeks, so they can reproduce at a high rate. Faham tak maksud saya? Contohnya macam lalat kan, setiap minggu dia boleh membiak dengan banyak. Dia punya anak-anak tu sekali dia biak berjuta-juta. But kalau kita kaji pula the population growth of Malayan tiger contohnya, ya, ataupun the population growth of elephant contohnya, ya. So they have lower biotic potential. Setiap tahun dia nak melahirkan anak pun lambat, betul tak? Sebab apa? They have lower biotic potential. Contoh macam gajah, dia perlukan 22 bulan untuk pregnant. Alright? So itulah maksudnya, ya, the biotic potential of a population, okay, can be affected also by their biotic potential. Ya, tendency of them ataupun ability of them to reproduce, ya, untuk membiak, ya. Okay, other than that, environmental resistance, the factors atau faktor-faktor sama ada abiotic or biotic factors that limit the population from further increasing. Faktor-faktor yang menghalang populasi itu, bilangan individu itu daripada terus bertambah. For example, competition. Competition makes the population to be decreasing. For example kan, kalau competition, mereka akan berebut untuk makanan dan sebagainya. So bila ada competition, ada pergaduhan, ada yang mati, so the population growth akan decrease. Okay, population ni akan menurun. Sebab apa? Sebab ada kematian, ya. Okay, so contohlah, ya. Other than that, ada juga environmental resistance yang macam bencana alam, ya, natural disaster. Natural disaster also makes the population to decrease, ya. Natural disaster contohnya menyebabkan kematian dan tanah runtuh lah kan, gempa bumi, so berlaku kematian kat situlah, tsunami kan, contoh. Okay, and number 3 is the carrying capacity. Carrying capacity ni nanti kita akan bincang detail. Okay, the carrying capacity means how maximum number of of the particular environment can support the number. For example, negara China. Negara China, no, saya ambil contoh lain lah. For example, yalah, saya bagi negara China contohnya. Rakyat negara China terlampau ramai. Okay, dia punya negara ada yang sampai ke buluran dan sebagainya. So kerajaan dia menetapkan satu family boleh ada satu anak aje. Dulu-lah, zaman dulu. Okay, so because they have carrying capacity at certain point, dia ada carrying capacity. So kalau lebih daripada tu, rakyat China akan jadi kebuluran dan sebagainya. So carrying capacity also limit the population from further grow. Okay, dan we can say that the population, over a time, it can be positive when the population grow.
Bila dia increase, maksudnya berlaku population, positive population. Okay, positive population growth. Bila population tersebut increase. However, when there are negative population growth, okay, meaning that the population size ataupun a number of individu decrease. Okay, the population decrease. Sebab apa? Bila positive population growth, there are more birth or more immigration occur. Perpindahan individu ke dalam populasi ataupun kelahiran lebih banyak. So masa tu populasi bertambah ya. Kalau negative population pula, bila more death or emigration occur to the population. Individu lebih ramai yang mati ataupun perpindahan bilangan individu keluar daripada population. So saya bagi contoh kat sini ya. Contoh untuk United States of America ya. So ini adalah negara maju. Okay, successful country. So negara yang successful country ni, they have ramai rakyat-rakyat dia yang sibuk bekerja kan. Lepas tu dia punya taraf hidup tinggi ya. They needs more money to untuk ada anak, dia perlukan banyak perbelanjaan. Alright. So they have very slowly population growth ya. Kalau certain negara yang terlampau miskin, it will be negative population growth ya. Benda ni kita kena kaji detail lah kalau kita nak bagi contoh negara-negara kan. Okay, tapi kita boleh tengok sini kadar kelahiran dia pun sangat perlahan ya. Untuk male dengan female ya, kalau tengok kat sini mengikut persen, lama kelamaan dia punya number of male dia semakin sedikit. Kadar kelahiran ya, makin sedikit lah. Okay. Dengan populasi dia 326 juta tu kan. Okay. So kalau yang perempuan pun okay, makin sedikit kadar kelahiran. Ada pasangan yang kahwin yang dia orang tak ada anak langsung. Ya, tak nak anak langsung. Ada orang lelaki kat sana yang dia buat dia buat vasektomi ke kita panggil ya. Dia buang dia punya kilang telur sperma dia buang ya, dia tak nak anak. Okay, however untuk negara Nigeria macam ni, okay, dia punya pattern anak dia ni, populasi dia ni semakin meningkat sebab dia tak ada masalah nak lahirkan anak yang ramai ya. Okay. Okay, what about zero population growth? When the country have the rate of natality or mortality at the same rate. Maksudnya equal lah natality ya. Kadar kelahiran dan kadar kematian dia stabil ya, sama banyak. Masih ada kelahiran, masih ada kematian tapi dia pada kadar yang sama banyak. Okey, kadar yang sama banyak. Okey. Pernah negara kita, tak silap saya, wawasan 2020 dulu, satu daripada wawasan 2020 dia mensasarkan ya, pada tahun 2020 rakyat Malaysia adalah seramai 70 juta orang. So that negara Malaysia ni akan capai negara maju. Itu adalah sasaran ya kepada population growth in Malaysia. Okey. So ni contoh dia. Okay, how about kalau Japan pun sama. Ya, kalau Japan pun sama. The population growth dia pun become very slowly positive growth. Mungkin satu masa nanti akan jadi negative growth sebab rakyat dia memang tak berapa nak kahwin, tak berapa nak ada anak macam itulah sampai kerajaan kena buat insentif siapa yang ada anak ya, bagi bantuan dan sebagainya ya, bagi reward siapa yang melahirkan anak. Okey, kalau kita tengok population untuk extinct ataupun endangered species animals dekat sini, contohnya tiger. Awak nampak cursor saya ni kan? Okey, so ikut cursor saya ni. So within the time ya, so each year kalau kita tengok graf kat sini, tengok petunjuk dia ya, the historical tiger number keep decreasing each year. Alright, keep decreasing daripada 40,000 pada tahun 1970 ni. So it keeps decreasing each year. So the population growth is negative. Ya, negative. So lebih banyak kematian, lebih banyak immigration ataupun emigration, perpindahan keluar ataupun kematian bagi harimau belang ya. So tiger kat seluruh dunia ya. So lama-lama the population of endangered species
Okay, tiger semakin decreasing. Termasuklah Malayan tiger dekat tempat kita ya. So tengok line yang warna coklat ni. Okay, so semakin lama they are extinct occur ya. Lama-lama kemungkinan dah tak ada langsung. Hanya ada dekat zoo sahaja. Faham tak? Ya. So the remaining forest cover, the tiger habitat pun keep decreasing. Berlaku pembalakan haram dan sebagainya. Okay, however, our target for forest restoration, kita nak increase lah kan. Kita nak buat penanaman semula dengan banyak. Tapi pokok-pokok ni lambat nak tumbuh kan. Pokok-pokok yang hutan, yang besar-besar ni lambat nak tumbuh. So, kita buatlah kat sini tindakan kita lah ya. Our target to increase to get the positive population growth of tiger. So ini kita punya target. Okay. So ini bila awak bekerja di bidang environmental ni kan, bukan environmentalist kan, di bidang kajian populasi ni awak akan nampak dia punya pattern kat sini. Okay, so jom kita lihat ya term ataupun kita kata faktor-faktor ya that we discuss in order to explain the population growth. Okay, tadi kita tengok the death ya, the emigration ataupun emigration, the natality. Okay, so now kita tengok daripada sudut lain, affect the population growth. Yeah, in terms of biotic potential, number one, when the species, the particular species, yeah, they have different biotic potential. What is meant by biotic potential? Biotic potential when the species has maximum number of offspring that the particular species can reproduce under ideal condition. For example, pada waktu panas, musim panas, banyak lalat bertelur. So lalat ni dia bertelur, ya, contoh kat sini, tengok sini. So they have very high biotic potential. The rate of biotic potential sangat tinggi. So biotic potential basically dia dekat sini ya. Kejap ya. Kalau kita discuss dia kan. Okay, biotic potential makes the graph become log phase. Become log phase tu maksudnya dulu kan, kalau kita tengok graph ni kita boleh divide kepada 4 ya. Iaitu dekat sini, okay, lag phase. Dekat sini, log phase. Okay, log phase, lag phase, log phase. And then kat sini is the stationary phase. Dekat sini ya. Stationary phase. Okay, and also dekat selepas stationary phase is the decelerating phase. Decelerating phase ya. Decelerating phase. Okay, senang ni saya cari macam ni lah. Kejap kelas, saya cari satu graf dekat awak. The growth sigmoid. Okay, population growth. Okay. Alright, so okay, kalau kita tengok sini kan, basically dia bentuk dia macam ni lah. Depends kepada apa kita panggil species ya. Setiap spesies dia akan ada graf yang berbeza. Okay. So untuk population growth, alright. So it has 4 different phases. The first phase is the lag phase. Okay, dekat sini the population start to grow slowly. Secara perlahan. Dia akan berkembang dengan perlahan ya. That's why kamu tengok sini population size, the number of individu increase ataupun bertambah very slowly because they at early stage they start to adapt to the environment. Okay, however, bila masuk ke log phase, okay, log phase ini when the biotic potential is very high dekat sini. Because dekat sini there are very optimal condition provided by the environment. Okay, so masa ni very low competition, enough food, okay, enough shelter. So keadaan sangat optimal ataupun kita kata sangat sesuai to them
to reproduce. Alright, so mereka dah beradaptasi dengan kawasan tersebut. So bila masuk ke log phase ataupun exponential phase ini, okay, their number of individu will increase very rapidly. Sebab apa? Biotic potential tinggi dekat sini lah. Okay, dekat log phase ini ya. But when it reach to the kita panggil carrying capacity kat sini, it become the stationary. No, stationary, bukan stationary. Transition. Stationary lah kan? Okay, lupa pula aku. Stationary, stationary yang naik. Yang last kan? Yang ni kita panggil decelerating ke? Ya. Okay, transitional phase ni. Starting to slow lah. Okay. Sebab saya ngajar student saya dalam semester 1. Saya pun lupa apa nama kat sini. Stationary, tak silap saya. Okay, graf ni pun salah ya. Stationary dekat sini when the population growth become very maximum ya, dekat sinilah, dekat fasa ketiga ni kita panggil stationary phase. Tapi masa dekat sini, okay, this is not the stationary phase ya, di sini decelerating, tak silap saya ya, plateau ataupun decelerating ya. Gambar ni pun salah ni. Okay, sekejap ya. Decelerating okay, sebab saya ada satu chapter lain yang saya ngajar student kat sini. Okay, so kita panggil decelerating, silap saya, decelerating phase. Okay, so here the population growth become constant, become constant. Depends on the type of population. Some of species dia akan jadi fluctuate. Okay, fluctuate. Dia punya population growth akan menjadi stabil. Dia naik turun ya. Fluctuate meaning that when the population grow, okay, when there are environmental resistance exist, so population akan decrease balik. Kemudian dia akan increase balik. Berlaku pertambahan individu. Berlaku pengurangan individu. Berlaku pertambahan individu. Okey, nanti kita akan belajar dekat graf seterusnya. Okey. Boleh ya? Okey, saya tak nak explain lebih untuk graf ni. Saya nak explain about the factor that cause the graph to be like that. Okay. So in an optimal condition, ya, pada kawasan log phase di sini, okay, so log phase dekat sini, the biotic potential of particular species, setiap species dia ada biotic potential yang berlainan ya. So it will, tapi basically dia punya konsep sama. At the biotic potential at the log phase here, alright, there are maximum birth rate occur and the minimum death rate occur. Maksudnya kat sini kadar kelahiran, kadar perpindahan masuk individu ke dalam populasi adalah lebih tinggi ya. Pertambahan individu lebih tinggi daripada pengurangan individu. Ya, kat sini maksudnya more natality, more more birth natality ya. Ataupun immigration, okay. Sekejap ya, more than death ataupun mortality. Okay, lebih banyak kelahiran, lebih banyak pertambahan individu ya semasa biotic potential ni lah. Tapi kita fokus kepada reproduction of animal saja ya. Dalam saya tak nak campur lagi dengan immigration dan emigration. Okay, saya nak fokuskan kepada the ability of the individu produce. Produce tu maksudnya undergo reproduction lah kat sini ya. Okay, so pertambahan ya. Cikgu Wawa, break. Kita break sekejap ke? Okay, boleh. Okay, so before we take a break for advertisement, okay, I will announce second code. Okay, number 3. Okay, number 3. Okay, so let's our advertisement. Mara semua para ilmuwan, semai ilmu kepada anak wawasan, tak kira di utara selatan, sampaikan ilmu penuh kesungguhan. Akademi YouTuber Malaysia, rangka laksana dengan jitu, penuh bermisi guru AYU, mencapai misi yang satu. Permisi kita, bantu kita, bermoto sendiri yang kita biasa, bersama kita luar biasa,
berjasa demi nusa bangsa. Akademi YouTuber Malaysia berpadu bersatu keluarga AYU, memberi ilmu tanpa jamu, siap sedia menyumbang ilmu. Ilmu diberi juga dikongsi pada semua generasi yang terkini. Lahir generasi yang berkualiti, sedia berkhidmat pada pertiwi. Akademi YouTuber Malaysia, rangka laksana dengan jitu, penuh bermisi guru AYU, mencapai misi yang satu. Permisi kita, bantu kita, bermoto sendiri yang kita biasa. Bersama kita luar biasa, berjasa demi nusa bangsa. www.academyyoutuber.com. Berusaha AYU capai kecemerlangan, berpadu AYU cipta kegemilangan, bersatu AYU bina wadah terbilang, terus berjaya bersama AYU. Berusaha AYU capai kecemerlangan, berpadu AYU cipta kegemilangan, bersatu AYU bina wadah terbilang, terus berjaya bersama AYU. Mara semua para ilmuwan, semai ilmu kepada anak wawasan, tak kira di utara selatan, sampaikan ilmu penuh kesungguhan. Akademi YouTuber Malaysia, rangka laksana dengan jitu, penuh bermisi guru AYU, mencapai misi yang satu. Permisi kita, bantu kita, bermoto sendiri yang kita biasa. Bersama kita luar biasa, berjasa demi nusa bangsa. Okay. Welcome back. Cuma ni mic. Okay. Ya. Okay. Continue. Okay, thank you. So kita ada banyak nak cover lagi. Okay, so jom kita tengok ya. So saya punya nota ni, so what makes the biotic potential to be reached ya? Sebab apa? Because at that moment ya, there are enough food, shelter and so on. No ataupun very least competition. Kejap ya, saya nak cari. Okay. So here dia kata population density at that time is low and resources are plentiful. Maksudnya apa, sumber-sumber makanan ya, tempat tinggal, territory semua enough ya. So no predator masa tu and pathogen in the environment ya, maximum reproduction lah. So masa ni very fertility rate very high. Okay, what makes the species have different biotic potential? Contohnya setiap spesies ya, dia ada at certain age they can reproduce. Ada spesies yang baru sebulan dia punya umur tu dia dah boleh reproduce ya. Contoh macam ikan kan. Tapi ada juga spesies yang biotic potential dia lambat dia nak reach. Why? Sebab dia lambat nak mature. For example, elephant. Elephant takes time kan. Umur berapa baru dia boleh, umur 5 tahun ke, saya tak pasti ya, tapi saya bagi contoh lah. Kalau macam human, 13 tahun, 14 tahun baru puberty kan. So kita ada our age untuk reach the biotic potential is different. Depends on the species age. Okay, other than that, the species reproductive lifespan. For example, lalat dia boleh hidup 2 minggu saja. Ya, how long the individual can reproduce. Dia takes time, very long untuk dia untuk dia pregnant kan. So number 3 is the number of offspring. For example, ada spesies yang sekali dia lahirkan, dia keluarkan anak dia hatching eggs boleh jadi millions. For example, flies kan, house fly. Kalau human naturally boleh lahirkan anak kembar berapa je secara natural ya. Kalau gajah, anak dia seekor saja, betul tak? Seekor ke 2 ekor macam tu saja kan. Okay.
So the frequency of reproduction, how often an individual can reproduce. For example, cat setahun, kucing domestic cat setahun 3 kali saja. Okay, so they have different frequency. And also the survival rate of offspring. For example, kalau lalat tadi anak dia ada 3 juta contohnya. Dia hatch the egg, anak dia ada 3 juta. Tapi in terms of survival rate, dia rendah, survival rate dia rendah. Contohnya kalau cuaca bertukar, so banyak yang mati. Contohnya kalau nyamuk, kalau tak hujan dia tak ada tempat untuk dia bertelur. So kat situ survival rate dia akan decrease ya. But when the condition become optimal, sesuai untuk dia bertelur dan sebagainya, macam ada air bertakung, they have high survival rate pula. So their biotic potential akan reach. Boleh faham? So they reach biotic potential depend on the type of species, So depend on this variation factors lah. Okay. Now okay, kita ada graph so graph tersebut dia akan nampak dia exponentially increase lah. The graph kan bentuk dia naik bentuk macam ni lah. Okay, J shape macam ni kan. Okay, now kita lihat pula what makes the population become limited. Okay, is the carrying capacity, and what makes the population grow become constant ataupun kita kata become fluctuate. It is caused by the environmental resistance. Okay, jom kita lihat what is meant by the environmental resistance. Okay, boleh tak saya pergi dulu kepada carrying Miss Wawa? Ya, saya Boleh tak ada soalan boleh saya ganggu sekejap? Ganggu for betul. to give for the third code Okay, third code. Third code is number number 1. Okay, number 1 Yes. Okay. Alright. So sebelum kita pergi kepada environmental resistant, what makes the population to be limited dia limit lah, dia tak boleh terus bertambah, bilangan individu dalam population tersebut tak boleh bertambah. It is due to the carrying capacity of that particular environment. Okay, so some of environment they have various type of limiting factor. Alright, so this will create ataupun this will determine their carrying capacity. Okay, and then what is meant by carrying capacity? It is the maximum population size that can be supported by the environmental resources. Okay, sebab apa carrying capacity ni exist? Why? In order to balance the biotic potential and the environmental resistance. Untuk dia menseimbangkan populasi tersebut. The population will not continuously grow. Dia tidak akan terus naik. Dia tidak akan semakin banyak tanpa turun langsung. Kalau kita tengok macam human population tetap akan decrease juga. Human population, okay, boleh jadi there are several environmental resistance cause the population of human decrease. Okay, walaupun human ini kita boleh our population can exceed the carrying capacity. Okay, but some of environmental resistance can cause our population to decrease. Boleh faham? Boleh tak ada satu-satu spesies pun yang boleh keep growing their population. Maksudnya population satu-satu spesies tak boleh terus menaik. Mesti ada punca, mesti ada environmental resistance that cause the population to decrease. Okay, so before kita masuk ke environmental resistance, kita tengok dulu what is the carrying capacity. So in order to balance between biotic potential, the apa kita kata tadi? The maximum number of offspring from keep growing. Okay, balancekan dengan environmental resistance factor that limit the population from keep growing. So carrying capacity makes the population to be limited. Okay, so apa maksud dia? Okay, kat sini dia kata dia kata the maximum population size that can be supported by the environmental resources. So makanan,
Contohnya makanan setakat mana sahaja ya yang ada pada kawasan tersebut. Ruang, space, shelter sejauh mana, sebesar mana sahaja yang boleh support kawasan tersebut. For example, kita tengok dekat apa nama ni, Singapore. Negara dia sangat kecil ya, sangat kecil. So actually dia boleh capai number of individu, rakyat dia dekat situ actually boleh capai 5 juta sahaja. Ya, 5 juta sahaja. So bila dah capai 5 juta, apa yang berlaku? They compete for apa nama ni, for space kan. Diorang tak ada tanah kan, betul tak? Diorang tak ada tanah kan. Lepas tu tak cukup space lah kan. Lepas tu sumber makanan terpaksa import dan sebagainya. Ya, because they reach their carrying capacity. Okay, but for human, we can exceed the carrying capacity. Kita boleh melebihi carrying capacity because we are the organism ataupun species that can find other sources. Kita boleh bina alternatif ya. Kalau kita berebut tanah kan, berebut space, kita akan buat rumah yang bertingkat. Kita buat bangunan, betul tak? Okay, but for animals, they cannot create the alternative source ya. Some of species they cannot create alternative source. Okay. Setengah spesies ya, ada juga spesies yang boleh find other source ya, tapi most of species cannot find other source. So this will create the environmental resistance. This will cause environmental resistance to exist. Okay, untuk apa nama? Untuk tercipta ataupun kita kata untuk berlaku. Okay, environmental resistance will limit the population from keep growing and it bring about death rate. Maksudnya dia akan menurunkan kadar kelahiran tetapi dia akan meningkatkan kadar kematian. Okay. Lepas tu dia kata environmental resistance will limit the population growth and bring about death rate that equal to the birth rate. Okay, maksudnya dia akan buatkan kadar kelahiran dan kadar kematian ni pada garisan yang malar ataupun kita kata constant lah. Ya, this is when the natality rate and mortality rate equal ya pada carrying capacity di sini. For example ya, saya bagi contoh tadi human kan. Okay, saya bagi contoh lain. Saya bagi contoh macam apa namanya, saya bagi contoh macam satu-satu tempat dekat satu-satu padang ataupun kawasan. Kat situ hanya boleh wujud 100 ekor lion sahaja. Lion, lepas tu dia ada kawanan-kawanan dia kan, ada banyak. Tapi bila dah banyak ya, dah melebihi 100 ekor lion, okay, akan berlakulah berebut kuasa, berebut kawanan ya, berebut space, kawasan dan sebagainya. So dekat situ akan wujudlah environmental resistance, sama ada abiotic or biotic component, biotic factors, dia akan exist dekat situ. So it makes the carrying capacity ni okay, untuk become constant lah, untuk dicapai dan the natality dan mortality rate akan sama ya, pada kadar yang sama. Okay, sekejap lagi kita akan tengok the environmental resistance. Okay, so when this happen, the population size reach a stable balance, dan dia kata kat sini carrying capacity also known as K ya. Okay, is achieved when the population growth rate become slow down and maintain at nearly steady level. Okay, saya bagi contoh ya, sebab carrying capacity ni dia ada macam dia punya value lah ya, dia ada dia punya nilai lah. Okay, some of population ataupun some of species they can maintain their carrying capacity kat sini. Some of species can exceed the carrying capacity. Macam ni contohnya ya. Ada spesies yang dia ada graf macam ni, ada juga spesies yang dia macam ni. Okay, so the carrying capacity described by the stable equilibrium phase of the logistic growth curve. So kita tengok kat sini ya. Apa kepentingan carrying capacity? It will limit the population size dan it prevent the depletion of natural capital, and it also for ecosystem management. Okay, often serve as the basis for the sustainable development. So maksudnya bila satu-satu spesies itu dia dah capai carrying capacity, sewaktu itu kita kena jalankan sustainable development. Maksudnya kita kena pastikan that species
cukup makan, okay, untuk mengelakkan lebih banyak competition, untuk mengelakkan lebih banyak pembunuhan contohnya ya. Contoh kalau macam dekat Singapura tu kita import makanan kan, kita buatlah rumah yang bertingkat kan, supaya tak ada lah orang berebut berbunuhan untuk makanan kan. So kita find our source lah. Okay. Alright, saya bagi contoh lagi. Okay, contohnya kat sini juga. Okay. So when the population size exceed carrying capacity, ada species yang dia akan form this exponential growth curve. Okay, for example, human population growth curve, we can exceed the carrying capacity. So this is due to the environmental resistance that increase. Contohnya competition kan. Okay, living organism must adapt. Must adapt maksudnya kita mesti cari alternative source. Okay, ini untuk human ya, kita akan cari import makanan ya, buat rumah yang bertingkat ya. And then di sini juga berlaku mortality rate more than natality rate. Akan berlakulah, tak boleh ada anak lebih ramai, betul tak? Kita pun buat Family planning. Yes, family planning kan. Okay. Tapi kan ada juga species yang mana they are stable. Okay, population size will stable at K. Okay. Yang mana ada species yang dia punya graph akan jadi fluctuate lah. Yang ini species yang ada logistic growth curve ya. Contohnya animals, paramecium ya, yang kita culture dalam beaker dekat dalam lab. Okay. So untuk graph ini, it will show the J-shaped curve for the exponential growth curve species. Dan untuk species yang ada logistic growth curve, dia kita katakan they have S-shape ataupun sigmoid curve shape for their species. Okay, so kita boleh separate lah species kepada dua jenis graph ya. Okay, kalau graph yang ini boleh melebihi carrying capacity, J-shape curve species. Kalau S-shape curve species, their graph cannot exceed carrying capacity. Their population is at stable ya. Dia stable lah, dia punya graph akan jadi fluctuate kat sini. Okay, Cikgu Wawa, Ya, saya nak betul. tanya. Apa tu graph tu yang di mention kat situ not start at zero That means Yes, kita for sketch the graph kan. Ya, betul. So each of the population, it will never start at zero ya. Sebab apa? Dekat sini individu introduce to the environment kan, takkanlah zero kan. So not make sense lah. Dia tidak akan bermula dengan zero lah graph dia ya. Contoh mungkin 2 orang sahaja kat sini contoh ya, ataupun kat sini 2 ekor sahaja. So graph yang awak lukis tidak boleh bermula dengan kosong ya. Okay. Yes, good. Alright. So contohnya ya, setiap spesies tu dia akan ada R ataupun K strategis masing-masing. Okay. Disebabkan oleh contoh yang macam apa kita kata tadi, individu yang dia tak boleh exceed carrying capacity ataupun dia boleh exceed carrying capacity. So dia akan ada strategi berbeza lah. Okay. Contohnya ya, individu dengan low lifespan ataupun kita kata hidup dia reproduce dengan sangat banyak each year. Okay, contoh dia tunjuk kat sini oyster ataupun fishes ataupun housefly. Each year dia akan reproduce in higher rate. Betul tak cikgu? Dia akan reproduce in higher rate ya. So they will use the R strategies. Strategies ya. However untuk individu, maksudnya dia punya lifespan dia pendek kan? So R biotic dia increase tak? Ya, dia punya biotic potential dia akan cepat achieve, betul? Dia punya biotic potential dia akan cepat achieve sebab dia punya lifespan dia pendek ya. They have lower age ya, untuk dia reproduce. Okay, however untuk species yang mana dia menunjukkan J-shaped curve, okay, they are they can exceed carrying capacity. They will show the K strategies to survive ya. Sebab apa? Dia punya higher kita panggil dia punya fertility rate dia lebih rendah ya. Dia memerlukan masa yang lama untuk dia dapat anak, untuk dia reproduce. Tetapi anak dia punya generation dia
dia akan ada lifespan yang lama. Okay, lifespan yang longer lifespan. Okay, so dia ada K dan R strategis lah. Okay, untuk STPM saya rasa kamu kena rujuk lebih detail dengan cikgu kamu lah ya. Okay. Tapi strategis. Betul. So untuk ada haiwan yang dia constant sajalah ya. Constant tu maksudnya dia punya R dan K strategi dia in the middle ya. Okay. Alright, so ini contohnya, ini haiwan dengan K strategis, okay. Spesies dengan K strategis, dan ini animal dengan R strategis ya. Okay. So the mortality rate of the R strategis is higher, betul cikgu? Kadar kematian dia lagi tinggi, tetapi dalam masa yang sama kadar kelahiran dia tinggi. Kadar kematian tinggi, kadar kelahiran pun tinggi. Okay, dia boleh reproduce dengan high fertility rate. Anak-anak dia berjuta-juta, tapi banyak juga berjuta-juta juga yang mati kan. Dan dia punya lifespan is shorter. Okay, kalau animal ataupun spesies dengan K strategis, dia punya kadar kelahiran dia lebih rendah. Okay, setiap tahun dia lahirkan anak dia rendah ya. Tapi kadar kematian dia pun rendah. Dia punya lifespan dia lama. Dia hidup lebih lama. Anak dia susah nak mati. Okay, dia punya survival tu lagi tinggi. Untuk K strategis ya. Untuk R strategis, survival dia rendah. Berlaku perubahan cuaca je, lalat boleh mati. Ataupun kita kata kita sembuh racun dan sebagainya, dia cepat mati. Okay, untuk K strategis animal ni, dia kurang kematian ya. Tapi nak dapat anak dia pun lebih susah lah. Okay, dengan lower natality rate but lower mortality rate. Okay. So, now saya nak pergi ke environmental resistance. Okay. So, environmental resistance will limit the population from keep growing, from keep exceeding the carrying capacity. Sekejap ya kelas, saya nak turunkan sikit. Population itu maksudnya the number of individu cannot keep growing in the population. Populasi itu tidak akan selama-lamanya bertambah. Selama-lamanya positif. Dia tidak akan selama-lamanya positif. Ada juga masa, certain moment, the population grow become negative. Dia akan jadi negatif juga at certain time ataupun certain point. Okay, kalau gambar rajah di sini saya tunjukkan S-shaped curve ataupun animal with with exponential logistic. Sekejap ya kelas. Ni dengan logistic growth curve ya. Saya ambil graf yang logistic growth curve. Okay, saya ambil contoh graf itu ya. Okay, saya tunjukkan dekat awak tentang environmental resistance. Macam mana kita nak nampak dia punya patterns of the graph. Okay, so environmental resistance it is they are the environmental factors include either biotic or abiotic factors that will limit the population from grow. So dia kata sini that limit growth of the population achieving its biotic potential. Maksudnya dia menghalang this individu of species from reproduce. Dia halang spesies ini daripada survive. So the population, the number of individu in the population akan decrease disebabkan oleh disebabkan oleh kehadiran environmental resistance. The environmental resistance exists can be abiotic or biotic. Alright, jom kita tengok ya. Okay, kat sini dia bagi tahu it will lower the chance of reproduction. Maksudnya biotic potential akan decrease. Anak tak dapat nak reproduce. Kemudian it will affect the health of the organism. For example, kalau terlampau ramai sangat manusia, lepas tu berpadat kan. Kata apa, kita pergi mall contohnya, ataupun ramai foreigner masuk ke negara Malaysia dan sebagainya. So lebih banyak penyakit-penyakit yang senang untuk merebak. Kan, spreading of the diseases. Contohnya
orang foreigner ni diorang ada beberapa vaksin yang diorang tak dapat dekat negara diorang. So diorang masuk ke Malaysia. Diorang bawa hepatitis lah kan. Penyakit-penyakit yang mana penyakit tu bahaya untuk rakyat Malaysia ya. Okay. So it raise the death rate in the population. So the biotic potential akan menjadi rendah ya. Okay, so for example, biotic factors here, the element of the living world that affect the particular organism. Contohnya, the predation exists when the population become maximum. Dia akan exist predation. Dia akan exist intraspecific competition. Dia akan exist interspecific competition. Disease will occur. Spreading of disease occur. So bila ramai-ramai, contohnya bila tersangat padat, contohnya awak tengok dekat graf ni kan, bila the biotic potential, okay, the number of individu increase, bertambah bilangan individu dalam populasi, so dia akan jadi maksimum dekat sini, kan, maksimum dekat sini. So dekat sini environmental resistance akan exist. So contohnya competition, bila individu terlampau banyak kat sini, they reach the maximum number, environmental resistance will take part. Akan berlaku competition, for example. Akan berlaku pembunuhan. Akan berlaku pergaduhan kan. Starvation. Starvation maksudnya, starvation ni dia tak cukup makanan, betul tak? Starvation. Sebab they reach the maximum number at the here, at this point. So, bila berlaku perkara-perkara tersebut, number of individu akan decrease. That's why graf awak akan decrease macam ni. Faham tak? Ya? Okay. Okay. Cikgu Wawa, Berapa minit kita ada? berikutnya kita already 10:30 ya. Okay ke? Ya ke? Saya tak Okay, perasan. Okay. Bagi saya lagi habiskan 5 minutes. environmental Yeah, resistance. okay. Okay. Yes. Sekejap Okay, so after that, kenapa kita tengok graf ini naik balik? Kenapa kita tengok graf ni boleh naik balik? Kan dia jadi fluctuate macam ni. Okay, due to because bila ada pembunuhan, starvation, number of individu akan decrease kan? Okay, sekejap kelas mana dah saya punya ink. Okay, number of individu akan decrease balik. Dia decrease sikit. Contohnya sebelum tu ada 1000 carrying capacity kan, 1000. So exceed the carrying capacity, dia jadi 1010 contohnya. 1010. 1010. Okay. Lepas tu biotic factor akan available again. Makanan akan ada semula, okay, kurang competition balik, okay. So number of individu akan increase back bila environmental resistance berkurang, So bila environmental resistance exist, number of individu akan decrease balik. Bila environmental resistance berkurang balik, decrease balik, so biotic potential akan increase balik. So benda ni akan berulang-ulang. So the population is at constant lah kita kata kat sini. Okay. Okay, begitu juga abiotic factors. Okay, contoh environmental resistance can be abiotic factors. For example, food, light, shelter, space and oxygen. Okay, awak boleh divide lah the biotic factor to biotic factors ataupun abiotic factors. Okay, alright. Okay, so saya dah tersilap tadi. Actually, the starvation is the abiotic factor, Starvation for food is the abiotic factor. Okay, and then the importance of environmental resistance to get ataupun to ensure the population size is at equilibrium, pada keadaan equilibrium lah, constant. Okay, so kalau kita boleh relatekan environmental resistance dengan density dependent factor dan density independent factor, okay, the density dependent factor are the environmental resistance that exists due to the changes of the population density, while untuk density independent factor are the environmental resistance that not affected by the changes of the population density. So density dependent factor ni can be climate change, can be flood, okay, can be pesticide that will affect, mempengaruhi the population growth. Okay, contohnya untuk this population, okay, contohnya environmental resistance datang, natural disaster datang. This population can drop rapidly
tiba-tiba disebabkan oleh natural disaster. Dia boleh drop, maksudnya dia boleh mati dengan banyak sekali. Contohnya endangered species kan, disebabkan oleh pembakaran hutan, ya, deforestation. The population akan decrease dengan rapidly due to the density independent factor. Okay. Alright, so saya sebenarnya ada soalan. Okay, you all boleh jawab lah, ya. So kalau kat sini saya bagi terus dia punya jawapan. You all boleh tengok nanti. Alright, kita nak tentukan carrying capacity. So bila kat sini, kita tengok kat sini lah. This is the maximum number of the environmental can sustain ataupun can support. Dia boleh support takat tu je, ya. Okay, so ni jawapan dia. Okay, soalan dan jawapan dia. Alright, dan ni juga soalan dan jawapannya. So itu sahaja untuk malam ni. Okay, so that's all. Thank you from me. Dah ambil masa lama, ya. Seronok pula. Okay, never mind lah kan, because the topic Kalau ada soalan boleh komen dekat okay. description, ya. Saya akan jawab kemudian. Bye semua. Okay, thank you. Okay, thank you Teacher Wawa for what is the detail about the population ecology. Okay, for STPX, I think it's a tough topic. Okay. I hope understand. Okay, can see our tuition again. Okay, so before we end our session today, okay, there are mistake in our announced code. Okay, so I repeat for third code. Okay, third code's number 7 and the last code is number 1. Okay. Okay. Third code is Cikgu number Nani, 7. saya nak cakap sikit boleh tak Cikgu Nani? Ya, boleh, sila. Especially for my students, for my class, ya, tutorial class. So tolong collect all the code dan tolong isi attendance. Okay, menggunakan kod yang menggunakan kod yang teacher Nani bagi itulah. Okay. So remember the Teacher Wawa students. Okay, so I repeat again for the third code number 7 and the last code is number 1. Okay, so all of you please stop posting your comment for a while, and if you haven't clicked the subscribe button, please do so and make sure it's the grey color and not the red color. Okay, and activate the icon bell so you will not miss for the next class. Okay, if you find the lesson was beneficial, click like and share to your friends on your social media. Okay, spread and share the class. Okay, so once complete, type done on the chat box before certificate link is given as token to thank you for your dedication in joining our class. Okay, already have link for certificate. Okay, so link for certificate and link for to claim credit are already given in chat box. Okay, make sure in the chat box, and also username our presenter today. Okay, username Miss Wawa. Okay, so for certificate, please take note the link will end half an hour after this live. Okay, if you wish to get more information on the class online, please go to www.academytibu.com, and those who haven't joined the EDD Junior, okay, please do so. So once again, I would like to thank you all students for joining today. Remember, there are more classes you join, the more credit you can claim. Okay, feel free to share this free session to your friends and teachers all over Malaysia. Okay, this is our effort for all teachers throughout Malaysia. Okay, so I think that's all for now. Okay, so see you for the next lesson. Okay, ingat hashtag percuma bermula percuma selamanya percuma. Okay, so stay safe till we meet again for same day. Okay, next week we take a break. Okay, so the other next week same time same time at 9:30 p.m. Okay, bye. Assalamualaikum. Happy Chinese New Year. Happy Chinese New Year everyone. Okay, bye. Okay, bye. Kongsi pacoy. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit AYU untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live AYU untuk mengumpul kredit AYU dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000
disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan